그래서 일단은 같이 해보도록 하겠습니다. 여러분도 꼭 집중해 주시고요. 같이 들어볼 거예요. In 1943, what became known as the Green Revolution began when Mexico, unable to feed its growing population, shouted for help. Within a few years, the Ford and Rockefeller Foundations founded the International Rice Research Institute in Asia. And by 1962, a new strain of rice called IR8 was feeding people all over the world. IR8 was the first really big modified crop to make a real impact on world hunger. In 1962, the technology did not yet exist to directly manipulate the genes of plants, and so IR8 was created by carefully crossing existing varieties, selecting the best from each generation, further modifying them, and finally finding the best. Here is the power of modified crops. IR8, with no fertilizer, straight out of the box, produced 5 times the yield of traditional rice varieties. In optimal conditions with nitrogen, it produced 10 times the yield of traditional varieties. By 1980, IR36 resisted pests and grew fast enough to allow 2 crops a year instead of just 1, doubling the yield. And by 1990, using more advanced genetic manipulation techniques, IR72 was outperforming even IR36. The Green Revolution saw worldwide crop yields explode from 1960 through 2000. 자, 여러분 잘 들으셨죠? 자, 이런 식으로 여러분이 열심히 들으신 다음에 10초 동안 준비 시간을 갖고 그리고 40초 동안 말씀하시면 돼요. 이제 제가 적은 건 이런 건데요. 보시면 알겠지만요. 글씨는 나만 알아보면 돼요. 그 people 같은 거를요. PEO, PLE 이렇게 친절하게 적지 않고 PPL 이렇게 적는다든지 혹은 뭐 before 같은 게 있다면 예를 들어서요. P, E, F 이렇게 적지 말고 B 다음에 알파벳 B 다음에 숫자 4 그러니까 4를 적는다든지 혹은 with 같은 거를 WT로 적는다든지 이런 게 사실 좀 필요합니다. 그래서 이제 저는 제가 적은 걸로 한번 바탕으로 말을 해볼게요. 그리고 여기 지금 녹음되는 제 목소리가 있잖아요. 이 목소리가 실제적으로 그 AI가 듣게 되는 목소리입니다. 지금 이게 녹음 목소리거든요. 이런 식으로 이제 AI에게 보내질 거예요. 그래서 여러분도 같이 뭐 지금 한 번 더 연습하셔도 좋고요. 같이 말을 해보셔도 좋고요. 쉐도잉처럼 아니면 이제 그냥 들어보셔도 괜찮습니다. 지금 제가 한번 제가 얘기한 걸로 해볼게요.